அருமை அருமை அருமை. பாத்தீங்களா, வீட்டுல தான் இருந்திருக்கேன். ரொம்ப நன்றி. இங்க என்ன பஃபர் ஆகுது? ஐயோ, இது அடுத்த பிரச்சனை. இங்க மட்டும் பஃபர் ஆகுது, எனக்கு பிரிவியூல பஃபர் ஆகல. பஃபர் ஆகல. வீட்டுல தான் இருந்திருக்கேன். சப்ஸ்கிரைபர்ல ஒர்க் ஆகுது. பிரச்சனை என்னன்னா சப்ஸ்கிரைபர் லெட்டர் நான் போட்டோ மறைக்கும். இவ்வளவு பயங்கரமா பிளான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். நம்ம இப்பதான் ரீசெண்டா வந்து நம்ம கேமரா போட ஆரம்பிச்சனால ப்ராப்பர் லொகேஷன் வந்து நம்ம இன்னும் டிசைட் பண்ணல. பிரசாந்த், உங்களுடைய நாள் எப்படி போச்சு? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம விளையாட போகிற கேம் ரிட்டர்ன் டு மக்கி லேண்ட். ஸோ டைட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து ஒரு எபிசோட் 0. ஓகே, அதனால மறுபடியும் விளையாடுவோமான்னு தெரியாது. இன்னைக்கு கண்டிப்பாக நம்ம விளையாட போகிறோம். ஆனால் அதை அப்பப்போ புதுசாக ஏதாச்சும் ஒரு கேம் ட்ரை பண்ணணும். ஸோ நான் வந்து ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் ஸ்க்ராலிங் கேமு, ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் கேமு ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு பார்த்தேன். ஆனால் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கீவேர்டு வந்து கேம்குள்ள போட்டுருந்துச்சு, விச் இஸ் பாயிண்ட் அண்ட் கிளிக். ஓகே, பாயிண்ட் அண்ட் கிளிக் கேம்ஸ் வந்து பொதுவாக பிசியில் நல்லா விளையாடுவாங்க. இதில் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நமக்கு தெரியல. ப்ளஸ் எனக்கும் அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கேம்ஸ் வந்து பொதுவாக விளையாடுறதுக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை. பட் அகெயின் இது வந்து எபிசோட் 0. நம்ம நார்மலாக ட்ரை பண்ணாத ஒரு கேமை ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஃபேஸ் கேம் இருக்கே, ஒய் ப்ரோ லோகோ கேம். அதுதான் எனக்கு வந்து இந்த லோகோ வந்து விட வந்து மனசு இல்லை. ஓகே, ஸோ அது வந்து வேற பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது என்ன பண்றது சரியா. ஆனா பாருங்க, ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஃபுல் ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பையா இருக்கு பாருங்க. இங்கிட்டு ஒன்று இருக்கு, இங்கிட்டு ஒரு பொருள் இருக்கு. ஸோ எல்லா 4 கார்னர்லயும் ஏதாச்சும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணோம் சரியா. ஸோ வணக்கம் குபேரன் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். லெட்ஸ் கோ டு லாட்ஸ் கேம். ஸோ கேம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வால்யூம்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? காது கிழிஞ்சிட போகுது ஆனோன்னு. அமைதியாக கவனிக்கிறேன், என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். மியூசிக் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நம்ம எபிசோட் 0 பண்றப்ப முதல் பண்ற விஷயம் டைட்டில் மியூசிக் கவனிக்கிறது. நியூ கேமரா ஆங்கிள். இது வந்து நேற்று வந்து ஜூம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க. ஓகே, அது எப்படி கேமரா எப்படி ஜூம் பண்றது, ஃபுல் ஸ்கிரீன் வைக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கல. ஓகே, நான் ஒரு சில வழிகள் இருந்துச்சு, பண்ணிருக்கோம். சரி, அமைதியை கவனிப்போம். 1 மினிட் அமைதி கேட்போம். ஒன் மினிட்ல ஃபியூ செகண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ யா, ரொம்ப அமைதியான ஒரு ஆம்பியன்டான ஒரு மியூசிக்காக போகுது. ஃபேவரட் மியூசிக் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பா. பார்ப்போம் கேமுக்குள்ள மியூசிக் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். செட்டிங் ஸ்கிராப் புக். ஓகே, ஸோ மங்கி ஐலாண்ட் கேம் நீங்க இப்பதான் முதல் முறையாக விளையாடுறீங்கன்னா இந்த புக்கை செக் பண்ணுங்கன்றாங்க. ஓ, முன்னாடி உள்ள ஸ்டோரிலாம் சொல்ல போறாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் சி. நைஸ். இந்த கேமுக்கு இதுல வந்து இதுக்கு முன்னாடி 2 இது பாரு, நான் இங்க லேப்டாப் இருக்கு, கேமரா இருக்கு. நான் கேமரா பார்த்து பேச போகணும். ஸோ இந்த கேம்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடி 2 பார்ட் வந்திருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். இது 3வது பார்ட். ஸோ அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் ஒரு ரீகேப் மாதிரி கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. சின்ன வயசுல இருந்து இவருக்கு பைரேட் ஆகணும்னு ஆசையா? ஓகே, Guybrush Threepwood. ஓகே, கைப்ரஷ் பேரு, நம்மளோட ஹீரோ பேரு கைப்ரஷ். லேப்டாப்பை பார்த்து பேசுற பழக்கம் போகல. That's me, Guybrush Threepwood. Okay. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Okay. முந்தைய காலத்துல வந்து ஒரு பைரேட் ஆகணும்னா 3 ட்ரையல்ஸ் முடிக்கணுமா? ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல்ஸ் is important for any pirate. ட்ரெஷர் ஹண்டிங். Mastering sword fighting was more a matter sword fighting. Okay. அடுத்து 3வது சேலஞ்ச் என்னன்னு காட்டல, தண்ணி அடிக்கிறது. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. திருடவர் சொன்ன கவர்னர் மேன்ஷன்ல போய் பொருளை திருடணுமா? ஓகே, அதுக்கப்புறம் ட்ரெஷர் ஹண்டிங், அதுக்கப்புறம் ஸ்வாட் ஃபைட்டிங். இது என்னதுன்னு பார்ப்போம். This is when I met Elaine. ஓகே, எலைன் உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், உன்னோட லவ் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப். ஓ, அவதான் கவர்னர். ஓகே, கவர்னர் மாளிகையில போய் திருடணும். ஆக்சுவலா ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ் பைரேட் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ் வந்து கவர்னர் மாளிகையில போய் திருடணும். இவன் கவர்னரா வேற இருந்தாலும்
இது முன்னாடி உள்ளது மூவ் பண்ணலாம் முடியல. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Yeah. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate. So அந்த ட்ரையல் ஒர்க் பண்றப்ப வந்து எலைனை வந்து யாரோ கிட்னாப் பண்ணிட்டு மங்கி ஐலாண்டுக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டாங்களாம். இந்த பாட்டோட கதை இதெல்லாம். LeChuck thought he was in love with Elaine. மங்கி ஐலாண்டு தூக்கிட்டு போறவன் அவளை வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு அவன் நினைச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டானா. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I sort of falsified. டாக்குமெண்ட்லாம் ஃபால்ஸ் டாக்குமெண்ட் கொடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூஸ்டு ஷிப் வாங்கினானா. வணக்கம் ஹெச்ஆர் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எம்ஜிஆர் ரசிகன், காட் ஆஃப் வார் தமிழ் டப்பிங். ஆஹா, இல்லையே, நான் இல்லையே. ஆனா ஷேர் பண்ணிருந்தேன், யாரோ டப்பிங் கொடுத்தது வந்து நான் பிரிஸ்ரி கேமர்னு ஒரு ப்ரோ வந்து டப்பிங் கொடுத்துருந்தாங்க, அவங்களோட அதை வந்து நான் ஷேர் பண்ணிருந்தேன். I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meat Hook joined me on my voyage to Monkey Island. Okay. So again, எலைனை காப்பாத்துறதுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவங்க போன அட்வென்ச்சர்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. Monkey Island was a steaming volcanic mystery covered with jungle not found on any map. வல்கனிக் ஐலாண்ட் எந்த மேப்லயும் இருக்காதா? ஓகே, சோ ஃபுல்லா காடுகளா இருக்குமா? வல்கனோ வேற இருந்துச்சு அந்த ஐலாண்ட்ல. சோ ஹெச்ஆர் ப்ரோ, உங்களுடைய நாள் எப்படி போச்சு? I had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. மங்கி ஐலாண்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ஏதோ போஷன்லாம் செஞ்சுட்டு அதை வச்சு குடிச்சப்பறம் தான் மங்கி ஐலாண்ட் எங்க இருக்குன்னு ரிவீல் ஆகுமா. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. Clever. ஐயோ, கை காட்டுமா. ஃபியூச்சர்ல கிரீன் ஸ்கிரீன் வச்சோன்னா அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பாயிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் எல்லாத்தையும். LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. லாவால போற மாதிரி. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. ஃபியூச்சர்ல பெருசா ஏதோ ஒரு பெருசா போறாங்க. The monkey had opened with a special key that you stuck in its ear. Bro, you live in apartment. Rented house bro, apartmentல rented house. The monkey had opened with a special key that you stuck in its ear. என்னங்க இயர்பட்ஸ் வச்சுதான் அந்த மங்கி காதுக்குள்ள இயர்பட்ஸ் விட்டு தான் ஓபன் பண்ணணுமா. It was a gigantic வணக்கம் கிரி ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். catacombs underneath. ஒரு ப்ராப்பர் செட்டப் வச்ச பிறகு இந்த இதே வந்து பெருசாக்கிரும். We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. அங்க பாருங்க, குரங்க கல்யாணம் பண்ண போறாங்க. போயிடு. To the church just in time to stop the wedding. என்ன வெட்டிங் குரங்கா இருக்கு. It turned out Elaine already had everything under control. ஓகே, எலைன் ஏற்கனவே அவளா தப்பிச்சிட்டா போல. By then I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me. It works. Okay? சோ இந்த மாதிரி கோஸ்ட் வந்து ரூட் பியரை வச்சு ஏதோ டிஃபீட் பண்ணலாம்ன்றானா எப்படின்னு தான் தெரியல. கேம் ரொம்ப பெருசு. I defeated LeChuck and he basically exploded. It was the beginning of something magical. Okay, next. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. அது மங்கின்னு கேட்டோன்னா அதான் ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. ஓகே, இது ரெண்டாவது பாட்டோட ஸ்டோரின்னு நினைக்கிறேன். The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. voodoo doll வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்லி கொடுத்தாங்களா அவங்க. It came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then so was I. மேஜிக் யூஸ் பண்ணி அவனை டிஃபீட் பண்ணிருக்காங்க. Always seems to know when I need her. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, பிரஷர் அப்ப 4 பீஸா அங்கிட்டு கூட போட்டாங்கலாம். சர்மா வடக்கா வாங்க வாங்க வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? சோ எல்லா நம்பரும் சாப்பிட்டீங்களா? into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. The fact that he எலைன ஸ்டாச்சு ஆகிட்டா செலக்ட்டா. tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. I got eaten by a snake. அவளை சிலையா மாத்திட்டா, நம்ம கேரக்டர் பாம்பு சாப்பிட்டுருச்சு. இதெல்லாம் ஃபிளாஷ்பேக். ஓகே, நாங்களும் சாப்பிட்டோம் ப்ரோ. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. மரி அப்படின்னு ஒரு ஸ்கல்ல மீட் பண்ணானா. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. This was a great day. Though in retrospect, கடைசில எலைனுக்கு கல்யாணம் பண்றாவா. What is this storytelling game? இது வந்து இப்ப ஃபிளாஷ்பேக் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா மங்கி ஐலாண்ட் கேமோட முதல்ல 3 பார்ட்ல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird.
ஸோ அவங்க ஊர்ல வந்து என்ன சொல்றது, கல்யாணம் பண்ண பிறகு பூ மிதிக்கணும். அவங்க லிட்டரலி இந்த பூவை வந்து போட்டு மிதிச்சிருக்காங்க. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. ஓகே, அவளோட Them to match. ஓகே அவளோட வெயில் முகத்தர். I wrote a great haiku for the wedding invitation. வெட்டிங் இன்விடேஷன்ல ஹைக்கூ நாளைக்கு வச்சிருந்தேன் நான். I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through trouble. ஹலோ ஸ்பாரோ ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நாம வந்து பரோட்டாவும் முட்டை கிரேவும் சாப்பிட்டோம். ஆனா வந்து ஆக்சுவலா ஒரு பெரிய பேக்கேஜ், நிறைய பொருள் வந்துச்சு. அதுல பரோட்டாவும் முட்டை கிரேவி போட்டு சாப்பிட்டோம். ஓகே, நைட்டு இல்லைன்னா மறுபடியும் பசிக்கிறப்ப வந்து வேற ஏதாவது சாப்பிடும். Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. மறுபடியும் இல்லைன்னா கடத்த ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. அதாவது அட்வென்ச்சர் டைம் சீரியல் பாத்தீங்கன்னா அது ரைஸ் கிங் வந்து பிரின்சஸ் கடத்த ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அந்த மாதிரி போலதான். It wasn't really ultimate or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. ஓகே, எல்லாருமே வந்து எலைன் செத்துறா நினைச்சாங்களா? A goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. மலைப்பொழிவு முடியவில்லை, இன்னும் பிரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஏன் ப்ரோ, நல்ல பெரிய பேக். என்னது? ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே, இன்னைக்கு வந்து பிரிசி கேமிங்கோட பர்த்டே. ஆக்சுவலி நேற்று என் பர்த்டே, இன்னைக்கு பிஜி பர்த்டே. அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுத்த கிஃப்ட் இது. அவங்க காட்ட விரும்புறாங்க அவங்களை எக்ஸ்பாக்ஸ் கண்ட்ரோலர், கலர் கலரா லைட் எறிகிற மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு கண்ட்ரோலர். ஓகே, இவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த இது செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவங்க காட்டணும்னு வந்தாங்க. மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. இன்னும் எக்ஸ்கிளமேஷன் பிக் ஸ்பேஸ் ரெயின்னு போடுங்க. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. அவனை பாட்டா கழட்டி கடல்ல அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு திசையில போடுறாங்களாம். I should have trusted her less. Elaine wasn't fooled by LeChuck's human form any more than I was. I should have trusted her more. I went on trial for my life on 4 separate. Happy birthday சொல்றாங்கப்பா. I defended myself. பிரசாந்த் ப்ரோ, சர்மா ப்ரோ, எல்லாரும். The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. Love did win out in the end. Elaine wasn't fooled by LeChuck's human form any more than I was. I should. Oh, here's that voodoo doll from the end of my big whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came. இந்த voodoo doll வச்சு அவனை வின் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஃபிளாஷ்பேக் முடிச்சிட்டோங்க. ஓகே, செட்டிங்ஸ் போவோம். என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ரன், ரெண்டுமே ரன்னுக்கு, ஜாய்ஸ்டிக் ரெண்டுமே ரன்னுக்கு. சி மேப், செலக்டட் ஹாட்ஸ்பாட், ஓப்பன் செட்டிங்ஸ், ஓப்பன் இன்வென்டரி, ஸ்கிப் டயலாக் லைன், செகண்டரி ஆக்ஷன், செலக்டட் ஹாட்ஸ்பாட், செலக்ட் டயலாக், சவுண்ட், வீடியோ, மோஷன் எஃபெக்ட், டிஸ்டார்ஷன் எஃபெக்ட் இருக்கட்டும். டெக்ஸ்ட் அண்ட் லாங்குவேஜ் எல்லாமே இங்கிலீஷ் தான் இருக்கு. சந்தோஷம். ஸோ உங்க ரெண்டு பேருக்கும் அடுத்தடுத்த நாள் பர்த்டே. எஸ் 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 எஸ். ஸோ அவங்க பிறந்த நாள் அன்னைக்கு மதுரையிலே வெள்ளம் வந்து மதுரையே முங்கி போயிடுச்சு. அப்படிப்பட்ட ஒரு மழை. உண்மையா பிறந்தப்ப. சரி, கேம்குள்ள போவோம். என்ன மாதிரி கட் சீன் வருதுன்னு பார்ப்போம், என்ன ஸ்டோரி வருதுன்னு பார்ப்போம். கேஷுவல் மோடு தாங்க இருக்கிறதுல கம்மி, ஹார்ட் மோட் ரெண்டு மோடு தாங்க இருக்கு, கேஷுவல் அண்ட் ஹார்ட் மோட். இப்போ நம்ம கேஷுவல் கதையை கவனிக்கிறேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Unexpected story begins. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you யாரோ ரெண்டு சின்ன பிள்ளைங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கு, சாக் அண்ட் கைப்ரஷ் மாதிரி. I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next?
Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers. Don't worry. அவங்க பேரண்ட்ஸ் இல்ல, அவங்க பேரண்ட்ஸ் மாதிரி நடிக்குதுங்க. அவங்களே கன்ஃபியூஸ் பண்றது. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. பைரட் எப்பவுமே கையில ஒரு கிளி வச்சு தான் தெரியுவாங்க. பாஞ்சாப் ஸ்கொயர் பேண்ட்ஸ் பார்த்தா தெரியும். Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of them. ஸ்கர்வி டாக்ஸ் என்ன? No way. You have to try one. யோகேஷ் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். No bullet. Wow. மதுரை கூல் டவுன் செஞ்ச எஃப்சி சிஸ்டர் வாழ்க. ஃபேன்சி நம்பர் 11/11/12 நம்பர் 11/11/2011 வந்து பாத்தீங்கன்னா என் பர்த்டே வந்து அப்போ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளவு ஃபேன்சியான நம்பர் அதெல்லாம். ஸோ 1 வீக் ஃபுல்லா லைவ் பாக்குறதுப்போ இதை வீக்லி ட்வைஸ் பாக்குற மாதிரி ஆகிட்டு. இன்னைக்கு லைவ் இல்லைன்னு நினைச்சேன், பட் லைவ் வந்துட்டீங்க. இன்னைக்கு வந்து அதான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம். ஓகே, நம்ம பசிச்சா சாப்பிடாம இருக்க மாட்டோம், பசி சாப்பிட்டோம், சாப்பிட்டுட்டு லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, யூஸ் தி லெஃப்ட் ஸ்டிக் டு வாக். ஓகே, இந்த கேரக்டர் வாவ் 3-dimensional walking. Talk to Chucky by turning towards him and pressing A. What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe. Jump button தான் என்னன்னு தெரியல. ஸ்கர்வி டாக் ஷாக் இதுவா? ஒரு வித்தியாசமான 3D, அதாவது 2.5Dன்னு சொல்லலாம் அந்த கேம். என்ன மலர் சமையல் ஜிடிவி ப்ரோ வெல்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் விஷஸ். அப்போ 12 வயசு அவங்களுக்கு அங்கே பாருங்களேன். எனக்குள்ள உள்ள ஸ்கைரிம் தோவாக்கினுக்கு வந்து 12 வயசு தான். டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, இதை பார்த்தீங்களா, இதான் பாயிண்ட் அண்ட் கிளிக் வருது. பொதுவாக பாயிண்ட் அண்ட் கிளிக் எங்கன்னா நான் விரும்ப மாட்டேன். அது எபிசோட் 0 ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். சரியா? ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டா ரிசர்ச் பண்ணோம். ஆர்டர் a couple of scurvy dogs. ஓ, ஹாட் டாக் மாதிரி ஸ்கர்வி டாக்ஸ் போல. Bigger than my head. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money. Grown-ups use. டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காசு For கொடுப்பேன். you. You can have a couple of ஸ்கர்வி டாக் dogs. கொடுக்குறேன். Give me one. ஹாட் டாக்ன்றது தான் ஸ்கர்வி டாக். ப்ளீஸ் சப்ஜெக்ட்மா. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them. சின்ன பசங்களாம் வந்து ஃப்ரீயா சாப்பாடு கேட்டுட்டே இருக்கீங்க. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Read the sign. It says, return outhouse key when finished, or else. ஓகே, இங்க ஏதோ கீ இருக்கா? அவுட் ஹவுஸ் கீனா இது. They put it இந்த on கீ எடுத்துக்கோமா? you from walking off with it. கீ எடுத்துக்கோ. I'll bring this right back, sir. You அதாவது பாத்ரூம் கீ. ஓகே, இப்போ நம்ம got the legs. வண்டியில போறப்ப எங்கேயாச்சும் டிராவல் பண்ற பண்ணிப்போம்ல, பாத்ரூம்ல அடைச்சு வச்சிருப்பாங்க. சாய் வாங்கிட்டு போயிட்டு வரோம். Looks like they need a swabby in here. I'll never be the ship's swabby. That is really... அதாவது நம்ம ஊர்ல பேனாவெல்லாம் வந்து கயிறு போட்டு கட்டி வச்சிருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி அங்க என்ன பண்ணிருக்கா, சாவியை மத்தவங்க தூக்கிட்டு போயிடக்கூடாதுக்காக சாவியை வந்து ஒரு குப்பையில கட்டி இதுல கட்டி விட்டுருக்கு. பெக்ல ஆக்சுவலா லெக்ல கட்டி விட்டுருக்கு. 4 days straight. கட்ட காலில் கட்டி. How much... கிராக்னா சரக்கு எனக்கு. Drugs for grown-ups. அதேதான். Beat it. Can we get a mug of grog, please? I told you. எனக்கு ஒரு கப்பு சரக்கு கொடுக்குறீங்களா? Grown-ups, stop wasting my time.
What should we do next? Let's look for change in the outhouse. Maybe we can find enough to get scurvy dogs. Let's go. வெளியே போவோம். The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. ஓகே இதுக்குரிய இதுதான் கதை இது பண்ணோம். It's locked. லாக்டா சாவி இருக்கு. Key in my pocket. Open your inventory. Grab the key. Open the inventory. Grab பண்றோம். Okay. Good. You unlocked it. Open பண்ணியாச்சு. சரி டாய்லெட் பாருங்களே. இவ்வளவு காயின் சர்ச் பண்றாங்க சர்ச் பண்ணி தான் பாப்போங்க. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. உள்ள எலியெல்லாம் சுத்தி கிடக்கு. Gross. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a ஓ ஓகே. Coin is almost as good as a real coin. இத அவன்ட்ட கொடுத்தா ஏமாறுவான்னு நினைக்கிறேன். Gross. Did you know you can keep a scurvy dog warm? I don't see any காசு தேடுறவங்க எல்லா இடத்துலயும் ஆக்சுவலா hands in that. Please wash hands before leaving outhouse. வாஷ் பண்ற ஹேண்ட் வாஷ் பண்ற இடத்துல ரொம்ப கொடூரமா இருக்குல்ல. யாராச்சும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா மன்னிச்சுங்க நண்பர்களே. கொஞ்சம் உடனே வெளியே போகணும். வெளியே வந்தாச்சு எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியாச்சு. ஃபுல் இன்வெஸ்டிகேஷன். கட்டி போடுறதுக்கு Exhibit removed. Aww. என்கிட்ட போய் காசு கொடுத்து மறுபடியும் வாங்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். நான் போக மாட்டேன். Can we get a couple of scurvy dogs? நம்மகிட்ட காசு இருக்குல்ல. If you give me a piece of 8, எடுக்கிறோம். What எடுக்கிறோம். can we get with this? சரி அது கடிச்சோட பாக்குறாங்க. tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. டேஸ்ட் பார்த்தா 8 காசு மாதிரி இருக்குன்றாவ. Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. இது வாங்குறதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்தாங்க அவங்க. ஓகே காசு இல்லாம சாப்பாடு கிடைக்காதுன்றாங்க. அதனால காசு தேடுறாங்க அவங்க. This ஸ்கை ப்ரோ thank you bro thank you. food. Face game gifted by my dear wife. I don't know. What do you want to do? ஓகே அடுத்து என்னது? Sounds real. Wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. இங்க ஏதோ இருக்கு. சரி எங்க பாருங்க. இந்த கேம்ல எல்லாமே கேவலமா கொடூரமா இருக்கு. தயவு செய்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. Hey, ஏதோ வாக்கிங் டெட் எபிசோட் பாக்குறதோட கேவலமா இருக்கு. அதோட கேவலமா வாக்கிங் டெட் எபிசோட் இதோட கொடூரமா. guess they don't like visitors. கதவை தட்டிட்டு வெளியே வந்துட்டாங்கன்னா Wakey, Mr. Pirate. Hello? இவன்ட்ட வேற என்ன ஐடியா இருக்குன்னு கேட்போம். He's dead to the world. I want to say 2 scurvy dogs at the same அதான் இது பாயிண்ட் அண்ட் கிளிக் தாங்க. ஆனா நீட்டா இருக்கு. எதை கிளிக் பண்ணணும்னு நானே ஹைலைட் பண்ணி காட்டிடுறேன். இது என்ன சொன்னாங்க இருக்குல்ல. I wonder where those 2 people we were following went. ஒரு நிமிஷம் நண்பர்களே சப்டைட்டில்ஸ் வர மாட்டேங்குது. சப்டைட்டில் எங்க இருந்து வரும்னு தெரியல. டெக்ஸ்ட் அண்ட் லாங்குவேஜ் டெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் ஸ்பீச். ஓகே இதான் நினைக்கிறேன். சப்டைட்டில் தான் டெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் ஸ்பீச்னு போடுறான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பேசி பார்ப்போம் ஒரு தடவை. I wonder where those 2 people we were following went. இப்போ அங்கே பின்னாடி போகிறோமா? That's my friend D. Hey D. ஒரு டியா. What are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. போர் அடிக்குது. ஏதாச்சும் ஐடியா கொடுன்னு கேக்குறாங்க. Around the park, sit heads.
ஓகே, என்னென்ன பண்ணணும் லிஸ்ட் போட்டுருக்காங்களா? மிஸ் அரவுண்ட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர், செக் அவுட் தி ஆங்கர் செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சர்க்கியூட்டை ரேஸ் பண்ணி ஜெயிக்கணும். வாத்துக்கு ஏதாச்சும் சாப்பாடு போடணும். கேரக்டர் நேம் ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே ப்ரோ, அடுத்த இதுவும் பண்ணுறேன். ஆட் சம் சாஸ் டு மை சர்வி டாக். அதுதான் சாப்பிட்டோமே. ஸ்வாட் ஃபைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். 4 லீஃப் க்ளோவர் ஒரு கூடம். 4 லீஃப் க்ளோவர்ன்றது சரி, நான் போகிறப்ப காட்டுறேன். ஒன் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் ஒரு பிளான்ட் இருக்கு. அந்த பிளான்ட்ல ரேரஸ்ட் மியூட்டேஷன் வந்து 4 லீஃப் க்ளோவர். ஓகே, GTA 4ல ஒரு லெவல்லாம் இருக்கும் அந்த பேர்ல. மேக் எ விஷ் அண்ட் விஷிங் வெல், ஃபைண்ட் அவர் ரியல் பேரண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கர் போவோம். ப்ரோ சொன்ன மாதிரி ஸ்பீக்கர் நேம் போட்டு சரியா? ஆங்கர் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க வந்தோன்னா. That's a cool anchor. ஓகே, உன்னை டிக் அடிச்சு பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக். How little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. ஆங்கர்ஸை பத்தி உங்க புக் படிச்சிருக்காங்களா? Anchors originally weren't designed to hold ships in place. They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. Started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V that was popular last century. அவன் முடிச்சிருக்கான் இன்னும். Older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, ஏன்டா கேட்டோன்னு இருந்துச்சு. வணக்கம் கவுண்டர் ப்ரோ, வெல்கம். எப்படி இருக்கீங்க? உங்க ஊர்ல மழை எப்படி இருக்கு? the anchor goes down too evenly, and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different எவ்வளவு நேரம் பேசுறான்னு பாப்போம். on the way down for the same reason. Most அச்சீவ்மென்ட் கொடுப்பாங்களான்னு பாப்பாங்க. ஓகே, பேசுறது ஃபுல்லா கவனிச்சா அச்சீவ்மென்ட் கொடுக்குறாங்க. பாப்போம். like twice a year because they rust. About 30 years எங்க? ago, somebody thought of a way to அந்த வடிவேல் ஒரு படத்துல ஸ்டாம்ப் வச்சு கேட்பான்ல, அந்த மாதிரி இருக்கு. 1947ல அப்படின்னால a lot of money in these wooden anchor companies, but the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara. அங்க பாருங்க. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made இது பாருங்க இன்ஃபர்மேஷன். ஆங்கர்ன்றது வந்து வேர்ட் வந்து சமஸ்கிருத வேர்ட், நகரான்ற வேர்ட்ல இருந்து வந்துச்சா. expert on anchors. I read a lot. பாருங்களா, அச்சீவ்மென்ட் கொடுக்கலங்க, இவ்வளவு கவனிச்சோம். இப்போ இந்த ரேஸ்ல வின் பண்ணணும். Shoot in the back. I can feel it with my tongue. ஓகே, ரேசிங் எப்படி வின் பண்றது? Chucky, want a race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1. Hey, cheater! Have to wait until I say கோ சொல்லணுமா? இது இன்னைக்கு முடியாது போல. சரி சரி, நான் பண்ணுவோம் மறுபடியும் ரேஸ். Hey Chucky, want a இது race? ஒரு சேலஞ்ச். I'll officiate. 3, 2, 1, go! வின் பண்ணிட்டோங்க, வின் பண்ணிட்டோம். அவன் மரத்துல போய் மோதிட்டான் பையா. I am fine bro, how are you? நானும் நல்லம் ப்ரோ. யா ப்ரோ, ரிட்டர்ன் டு மங்கி ஐலாண்ட்னு ஒரு கேம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு, ட்ரை பண்ணலாம் தான் விளையாடுறோம். இவட்ட உள்ள ஐடியாலாம் வேணா, ஏற்கனவே நிறைய ஐடியா கொடுத்துருக்கா. ஒரு வாத்துக்கு சாப்பாடு போடுறது ஒரு ஐடியா. That's our bread. Excuse me, Yes? ஓகே, could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for நோ சொல்லிட்டாங்க. Excuse me, Yes? வாத்துக்கு சாப்பாடு போடலாம்னா விட மாட்டேன்றாங்க. ஸோ ராட்ஸ் இன்டு கேமிங், வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Go along and find your real parents. கடைசி பிரெட்டை தொட விட மாட்டாங்களே. I wonder where this path goes. That's a nice tree. I'm only pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple. ஓகே, உங்களை ஸ்பை பண்றாளா? என்ன சொல்றாங்க பாப்பா? Have they done anything suspicious? Very. I think they're trying to catch the duck. வாத்தை பொறிக்க ட்ரை பண்றாங்க. Dinner. சாப்பிட்றதுக்கு வாத்து கிடையாது. இதுக்கே நானும் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ. யா, பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்க. அகைன் இது வந்து எப்பயும் எக்ஸ்பெரிமெண்டலா ஏதாச்சும் ட்ரை பண்றது. பாயிண்ட் அண்ட் கிளிக் கேம்ஸ் பொதுவாக விரும்ப மாட்டேன், பட் I want to feed the duck. I want to feed the duck.
What's this red glob on the ground? That's ketchup. Ketchup. Supposed to be really Oh. Pick up ketchup. You should put கெச்சப் வச்சு சாப்பிடணும், அது ஒரு சேலஞ்ச். எக்ஸ்கிளமேஷன் பிக்ஸ் ஏதாச்சும் கீவேர்டு கொடுங்க ப்ரோ பக்கத்துல. இது ஒரு சேலஞ்ச். சை வீக்கெண்ட் நல்லா போயிட்டு இருக்கு காண்ட்ரா ப்ரோ. வா சை நம்ம சேலஞ்ச் எத்தனை முடிச்சிருக்கோம் பாப்போமா. I don't think that was ketchup. whoops. அது கெச்சப் இல்லடா அப்படின்றா. எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு டக்குக்கு எப்படி சாப்பாடு போடுறதுன்னு தெரியல. ஸ்வாட் ஃபைட்டிங் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்ணணும். Let's be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. You guys are both pretty weak. Well, டாங்கி வந்துச்சா? ஆனா ஒவ்வொன்று வர மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஒரு சிறு சத்தர். ஆமா அது கோடு கொஞ்சம் நோடணும். என்னோட கோடு இல்ல அது. வேற யாரோ ரைட் பண்ண சொல்லுங்க. Fight. Come back in a few years, maybe. இங்க மட்டும் ஒண்ணும் பண்ண முடியலங்க. don't feed the duck. பாத்துக்கு சாப்பாடு போடாதன்னு போட்டிருக்க ஆக்சுவலாங்க. ஏ 4 leaf clover. நைஸ். பண்ணுமா? Okay. சோ காட்றேன் 4 leaf clover நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா ஃபைன். ஓகே தெரியாதவங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே சரிங்க. எடுத்தாச்சு ஹைலைட் பண்ணி காட்டுதான் ஆகும். இந்த செடி பாத்தீங்களா 4 பாட் இருக்கு பாருங்களேன். இதுல நார்மலா என்னன்னா இந்த செடி வந்து இந்தியாவில கூட நிறைய இடத்துல க்ரோ ஆகும். 3 லீஃப் இருக்கும். ஓகே 3 லீஃப் இருக்கும். ரொம்ப ரேரா மியூட்டேஷன்ல வந்து 4 லீஃப் வரும். அது வந்து கண்டுபிடிச்சா வந்து உங்களுக்கு வந்து அன்னைக்கு லக் கிடைக்கும். ஏதாச்சும் லக்கியா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. காயின். ஓ விஷிங் வெல்ல காயின் போட சொல்லுவாங்களா? I should throw my coin in and make a wish. I should throw my coin in and make a ஓ wish. காயின் எடுத்து போடணுமா? ஓ ஓகே சேவ் பண்ண சொல்றாங்க. I wish Chuck had a mustache. I wish D would disappear. I wish for a cool plant. I wish we could speak backwards. போடு டிஷர்ட் வந்து பார்க்க பெருசா இருக்கா? நான் வந்து ஜூம் வேற பண்ணி வச்சிருக்கேன். வீடியோ வேற ஜூம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். About 4 leaf clover. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து GTA ல வந்து 4 leaf clover, GTA 4 ல வந்து 4 leaf cloverனு ஒரு மிஷன் வரும். அந்த மிஷன் பார்த்த பிறகு அது அர்த்தம் என்னடா அப்படின்னு தேடுறதுக்காக நான் தேடுறப்போ கண்டுபிடிச்சது. ஓகே ஐ விஷ் Chucky had a mustache. I wish Chucky had a mustache. மீச வளர்ந்துருச்சு. ஐயோ போயிடுச்சு. என்னாச்சு? ஓ மெசேஜ் நீங்களா டெலீட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? ஆனா பெருசா இருக்குல்ல. நானும் வந்து கேமரா வந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஜூம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே வேற விஷயம் ட்ரை பண்ணல. இன்னும் ஒரு தடவை எத்தனை இது பண்ணணும்னு பார்ப்போம். டக்கு மட்டும் ஃபீட் பண்ண முடியலங்க. அவங்கள ஏமாற்ற முடியல. பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போமா? Stop it. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு பேக் இருக்கு. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. இப்ப டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்ப டக்க ஃபீட் பண்ற ஆப்ஷன் கிடைக்குதான்னு பாப்போம். At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fill. Give it some of your bread. ஓகே பிரெட் போடணும்னா பிரெட் எடுக்கணும் இன்வென்டரியில இருந்து. ஓகே ஆல் சேலஞ்சஸ் முடிச்சிட்டோம். சூப்பர். அதான் ப்ரோ என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது எடுக்க விட மாட்டேன்றாங்க அவங்க. ஓகே அதனால இவனை வச்சு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து எடுக்க வேண்டியது. நைஸ் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம்ல.
இப்போ ஃபைண்ட் ரியல் பேரண்ட்ஸ். தமிழ் படம் கதை மாதிரி வரும் போலயே. கதை தர. ஓகே கண்ட்ரோல் பா. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. சரி. I read about it. And we were playing your adventures. We just did. ஓகே, இவன் தான் ஆக்சுவலா வந்து ஹீரோ. ஆக்சுவலா இந்த கேம்ல இவன் ஹீரோன்னு தெரியல. இதுக்கு முன்னாடி வந்து 2 மங்கி ஐலண்ட்லயும் அவன் தான் ஹீரோ. Me to put his leg. அவனோட புள்ளைங்க இவங்க. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? இந்த கதைலாம் நீங்க சொல்ற கதை முக்காவாசி கதை நீங்க சொல்றதே முடிகிற மாதிரி இல்ல. Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that ஓடு அடுத்த கதை சொல்ல போறேன். Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go. டிகே போர் அடிக்குது இந்த கதையை கேட்டா. பாத்துக்கோ. I have to go walk my tarantula. இந்த ஸ்பைடர் வாக்கிங் கூட்டு 3 விட்டான். அவன் எஸ்கேப் ட்ரை பண்றான். Around. This is a good one. எல்லாரும் எஸ்கேப் ட்ரை பண்றாங்க. ஒரு கதை சொல்றேன். That my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee. கீழனோட சீக்ரெட் வந்து அவன் கண்டுபிடிச்சான். இல்ல எலெக்ட்ரிக் கண்டுபிடிச்சதா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அந்த கதையில சொல்றான். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு கதை. இது இது டிஸ்கனெக்ட் ஆன மாதிரி சவுண்ட் கேட்டுச்சு. கரீபியன் ஐலண்ட் ஆஃப் நல்ல எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தெரியாது. அந்த மீலினே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண 39 minutes கூட தான் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இந்த மியூசிக் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, இந்த கேம் வந்து மேட் பை லூகாஸ் கேம்ஸ். ஓகே, லூகாஸ் கேம்ஸ் வந்து லூகாஸ் ஆர்ட்ஸோட ஒரு டைப் ஒரு கம்பெனி. லூகாஸ் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் லூகாஸ் தெரியுங்க, ஸ்டார் வார்ஸ் கிரியேட்டர். அவரோட 3 ப்ரோக்ராமர்ஸ். அந்த 3ல நம்மளுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்குமா ஃபியூச்சர்ல? இந்த கேம் இன்ஜினே இதுக்காக டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. சின்சான் கேமும் இந்த மாதிரி இருக்கும். நமக்கு புரியுறது ஒண்ணுதான், மங்கி ஐலாண்டு. சின்சான் கேம். சின்சான் வந்து நான் கார்ட்டூன் மட்டும் பார்த்துருக்கேன். நான் பார்த்ததில்ல, சின்ன பசங்க பார்த்துட்டு எல்லாம் பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துருக்கேன். ஆனா எல்லாமே பார்த்தா எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். முக்காவாசி ஒரு 4-5 கார்ட்டூன் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட். Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean. Okay. Every good பைரேட்ஸ்க்குலாம் இதான் ஹப் அந்த see ஐலாண்ட். some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? அழகா இருக்கு. ஆர்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கு. Mostly swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, ஓகே, மங்கி ஐலாண்டோட சீக்ரெட் கண்டுபிடிக்கிறது ஆளுக்கு தேவை. கூட டீம் பண்றதுக்கு ஆளுக்கு தேவைதான். Spread panic? Are people evacuating? he doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. சப்ளைஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆளுங்க வேலைக்கு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. History with him? லட்சக் பத்தி பேசுறான். அவனோட ஆட்கள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. குரங்கு பொம்மை எவ்வளவு ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க பிபி? சாரி, எப்படி பாருங்க, டார்க் அசாசன் பிபி எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எப்படி இருக்கீங்க அசாசன் ப்ரோ? ஓகே, ஸோ என்ன சொல்லலாம், அவனோடலாம் போறதுல நான் என்னோட ஓன் வயதில் போறேன்னு சொல்லி நிறைய பேசுவேன். ஓகே, ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் அப்போ எனக்கு கேம். Well, you
You'd better get cracking then. The chuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. அவன் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊருக்கு நான் போய் காட்டுறேன். Get someone to back the venture. I'm a little short on. பட்ஜெட் போட்டு இல்லட்றா. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. பைரட் லீடர்ஸ் இருக்க. That's why I came to Melee. வணக்கம் ஹெல்ப் பாய், வணக்கம். We'll knock back a grog and hash out. டார்க் அசாசன் ப்ரோ, இங்க மழை வந்து ரொம்ப கம்மி, அதாவது சாரல். ஓகே, காலையில இருந்து சாரல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு, அப்பப்ப கூடுது. ஆனா மோஸ்ட்லி வந்து சாரல் அடிச்சிட்டு இருக்கு. ஆனா நான் ஸ்டாப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப நான் வெளியே போறப்ப கூட சாரல் விழுந்துட்டு, வெளியே சாப்பாடு வாங்குறதுக்கு போனா அப்ப கூட சாரல் விழுந்து. ஐலாண்ட் இன்டீரியர். ஐயோ வெளியே வந்துட்டான்டா. I just came from up there. I really need to talk with the pirate leaders before I admire the view again. ஸோ ஹெல்ப் பாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஒரு நாள் எப்படி இருக்கு? ஃபேஸ் கேம் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. ஃபேஸ் கேம் இப்போதைக்கு குட்டியா இருக்கும், மன்னிக்கவும். எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, இப்போதைக்கு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோ, சில மாதங்களுக்கு குறைச்சிக்கணும். ஓகே, இதோட கவர்னர், இவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் முன்னாடி கவர்னராக இருந்தாங்க, இப்போ அவங்களாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. பைரட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க செத்துட்டாங்க. ஷிப்பை லோட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸ்கம்பார். ஓகே, இங்கேதான் பைரட் இன்ட்டு போய் பேச சொன்னாங்களா? I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. அவங்க அப்ரூவ் பண்ற இடத்துக்கு தான் போக முடியும். It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. எடுக்க முடியாது. ஓ, டேக் ஆப்ஷன் காட்டுது. Trivia cards. ஓ, ஃபர்ஸ்ட் வெளியே போய் பார்த்துட்டு தான் வரணுமா? போனா இந்தியாவில் ஃபெயில் ஆயிட்டேன். Have you seen the pirate leaders around? This is their table. இதான் லீடர்ஸ் You நினைக்கிறேன். better move. மாறுகத்தல் They're நினைக்கிறேன். not sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. லீடர்ஸே நாங்க தானே பாரு. Lost. மேடிசன். அப்ப வாக்கிங் டெட் ஒரு சீரியல் பாரு, அதுல மேடிசன் ஒரு கேரக்டர். குட் நைட் சர்மா ப்ரோ, ரெஸ்ட் எடுங்க. ஃபைனலி நான் செகண்ட் ஸ்டோரி கேமை முடிக்க போறேன். which is God of War ப்ரோ. God of War முடிக்க போறீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. போறது பல சென்டர் பண்ற மாதிரி உட்கார்ந்து பார்க்கணும். காலில் கட்டி எப்படி வசதி உட்காந்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா? ஓகே, இது மாதிரி ஒன்று வயசானவங்க இருப்பாங்களே, என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். Where are the three older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. ஓகே, ஸோ நான் வந்து இப்போ ஒரு அட்வென்ச்சரில் போகணும், அதுக்கு ஃபினான்சஸ் தேவைப்படுது. உங்களால் அதை அப்ரூவ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்பேன். You I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? ஓகே, ஸோ என்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். Rock solid investment you've been waiting for. Spare me the greasy sales pitch. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. எனக்கு கொள்றதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கறா. Was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't. அவங்களாம் அவ்வளோ பெரிய ஆளுங்களா இல்லை, முதல் கதையை கவனிடான்றான். Thinks he has a good idea for a pirate raid. உண்மையை சொல்லிடுவோம். I'm going to find the secret of Monkey Island. சிரிப்பாங்களா? Wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. ஓகே, அது வந்து கண்டுபிடிச்சா ரொம்ப காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். குட் நைட் ஹெல்ப் பாய் ப்ரோ. பை பை, குட் நைட். It's a prize of incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest? எங்களை அடிக்கிறாங்க. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out.
Would you at least கொஞ்சமாச்சு காசு கொடுங்க. some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. அட்லீஸ்ட் நீங்க கொடுக்கறது 300% கொடுப்பேன், இல்லைன்னா நீங்க கொடுத்ததே திரும்ப கொடுப்பேன்றான். If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. நீங்க பண்ணனா லிஸ்ட் இது பண்ணிக்கிறோம். Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. நீங்க கன்வின்ஸ் பண்றது எவ்வளவு பெரிய தலைவலியா இருக்கு. On an expedition when you can just join the one that's already going. Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are இங்க சவுண்ட் கேக்குதா? mortal enemies. என்ன சொன்னாங்க கவனிக்கல. இது சவுண்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி நான் பண்ணிட்டேன். I don't need you or your money. I can do this on my நானே own. பண்ணிக்கிறேன். If I சாரி can't, ஃப்ரெண்ட்ஸ், அகைன் வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. ஃபுல் ஓப்பன் வேர்ல்டு மாதிரி, கிட்டத்தட்ட ஓப்பன் வேர்ல்டு. Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. இந்த சென்டிமெண்டான கதை சொல்ல படிக்கலாம். கப்பல் இருக்காங்க. You wouldn't happen to have a ship with you? No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. The new local ஷிப் வேணும், ஷிப்புக்கு ஆள் வேணும். Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. டாக்டர்ல போய் கேளுங்கறான். I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. கிளம்புமா? Bye. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. 10 மணி ஆயிடுச்சு அவங்க ஊர்ல. This place has kind of gone downhill. Elaine would never have stood for this when she was governor. What kind of person would just paint on a wall like that? ஒரு டாக்ஸ்ல போய் ஒரு சில ஆளுங்கிட்ட பேசுனாங்க, பேசி பார்ப்போமா? சரியா பாரு. How clever. ஷிப் ஃப்ரெஞ்சு தெரிஞ்சு அப்புறம் இந்த ஷிப்னு நினைக்கிறேன். Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. கடல்ல இருக்கிறதுலே பயங்கரமான பைரட் என்னன்னா, Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. வாட்டர் மாஸ்டர் தான் வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறவங்க நினைக்கிறேன். You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. Swabby என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. Opportunity employer. துடைக்கிற ஆளுன்னு நினைக்கிறேன். Humans are mostly tolerated. லைக் டு ஸ்வாபின்னு சொல்லிடுவான். ஓகே, என்ன நடக்குது? It's one of my favorite things in the whole world. The restful, mindless repetition, the delicate scent of old soapy water, the proud satisfaction of a sparkling. அதான் ஸ்வாபினா தான் துடைக்கிறது. Hey, save the strokes for the decks. The only சேவ் பண்ணணும் மறந்தாச்சு. you bring your own mop. If you've got a mop, your job is. Hey, wait a minute. What's your name, sailor? பேர் கேக்குறா. பேர் சொன்ன பேரை மாத்தி சொல்லுவான். ஜான் ஸ்மித் சொல்லுவாங்க, ஆண்ட்ரூ லெச்சிக் சொல்லுவாங்க. Smith. John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist. You're on it. In fact, இந்த மாதிரி ஆளை பார்த்தா உள்ள விடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்றா. I'm sorry. Can't hire you. You're
obviously got வணக்கம் பிகே, எப்படி இருக்கீங்க? Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and ஸோ ஒரே கண்டிஷன் என்னன்னா நம்ம ஓன் மேப்பு கொண்டு போகணும். seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. சந்தோஷமா இருக்கு. சூப்பர் பிகே ப்ரோ. இருங்க ட்ரிவியால என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, பின்னாடி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம். Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. ஏதோ நடக்குது. இது போஸ்டர் இது பார்த்துட்டோம். பார்த்தாச்சு. மேலே போய் பார்ப்போம். இப்போ சாப்பிட்டீங்களா பிகேங்க? என்ன சாப்பிட்டீங்க? வீக்கெண்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? வாங்க இன்டராக்ட் பண்ணலாம். I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Owl. I like owls. ஓ, இந்த ஏரியாவோட மேப் இதுன்னா ஃபாரஸ்ட், கவர்னரோட மேன்ஷன் இதெல்லாம் தெரிவிக்க வேலையில் நமக்கு. வீக்கெண்டு மாதிரி போல போடுங்க. மழை பெய்யுது. What happened to Stan's previously owned vessels? ப்ரீ-ஓன்ட் வெஷல்ஸ் தான் இங்கே தான் வாங்க போகிறேன். ப்ரீ-ஓன்ட் ஷிப்ஸ். ஒரு செகண்ட் காட்டுது, ஒரு செகண்ட் காட்ட மாட்டேன். I remember when these torches lit up Stan's previously ஓ, owned இதெல்லாம் தூ பண்ணுவாங்க. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. ஏதோ கோர்ட்டில் கேஸ் ஆகி அதுக்கு காசு கட்டுறதுக்காக இந்த இதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டாங்க. This used to be such a bright, cheery place. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. அது போய் தான் மூணு பார்க்கணும். Always looks bigger on this side of the island. குட் நைட் பிகேஎம். குட் நைட் ப்ரோ. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. It's a dried up old sea sponge. கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். டேக்கன் ஆப்ஷன் கொடுக்குறதுனால எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. மூரிங்னா இது ஷிப்பை கட்டுறதுக்கு. ஓகே, இது எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்கணும். யூஸ் ஷிப்ஸ் வந்து எப்பவுமே கட்டியிருக்கோம். ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு போகலாம். கடையை அடைச்சிட்டாங்க. பைரேட் இல்லை. ஐயோ, இது ரியாக்ஷன்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சேன். ஸ்ட்ரீட் போ. உங்கள் ஷிப்பு நான் கிளம்பிட்டாங்களா? LeChuck, just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get... ஸ்பெல்லு. Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done! இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு. For one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to summon me to the crew. அவன் வந்து குரூப்ல வர ட்ரை பண்ணான். அதுதான் என்னோட எனிமி. Looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. ஐடியாலாம் திரும்பவே எனக்கு வேலையா போச்சுட்றான். சொல்ற கால் அனுப்புறாங்களா? Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time.
Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas instead? இதுக்கு சீக்கிரட்லாம் தேடிட்டு ஓகே சீல போய் வைலன்ஸ் பண்ணி ஆளுங்களாம் மிரட்டி காசு சம்பாதிக்கலாம். Grand for LeChuck. I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இந்த ஷிப்ல கடைசி போக போறோம். ஆனா யாருக்கும் தெரியாம போக போறோம். The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Hi. Everybody thinks they know more than the other. உள்ள பூனைலாம் இருக்கு. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. இது சொல்லுது கிரிப்டிக்கா. Things are not what they seem. All keys are gold. It's the way of keys. No one ever works together. All want their own prize. When they get close to finding it, suddenly they are gone. You can find a golden key, but you cannot own it. வணக்கம் ராஜ்கமல் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எப்படி இருக்கீங்க? A lock is a beautiful thing. A key, even more so. If you listen close, you can hear the gears. நான் ஒன்று மட்டும் கேட்போம். They're gone now. Hardly anyone left to pick up the pieces. சரி, ஒன்றும் புரியல பாட்டுமா. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk. கல்யாணம் நடந்த சர்ச்சு போல. The windows need some work. ஜெயிலு கிராஃபிட்டி. I think it's a chandelier. Looks sort of like an eye. கீ ஷாப் இருக்கு. Welcome to my shop. Hi. That's an impressive machine. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. கீ கிரியேட் பண்ற மிஷின். What is that? It's definitely not a key or a lock. அது பக்கம் வெயிட் மாதிரி இருக்கு. Of course. Of course. I see everyone in that port has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. இந்த மாதிரி ஒரு parrot தான் அங்க இருந்துச்சு. பைரேட்டோட எப்பவுமே parrot இருக்கும். Are these for customers? Not technically, but please, help yourself. That charming old guy who mans the lookout keeps bringing them for the pair. I'm fine bro, super bro. You can நல்லபடியா போட்டுருக்கேன். சாப்பிட்டாங்க. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level. Okay, dear friends. இருட்டில் எப்படி தெரியுறேன் பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்குண்ணா. ஓகே, ஸோ கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு நண்பர்களே. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 1 minute 2 minute வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, பீப்னு வந்து இபிஎஸ் ஆரம்பிச்சோன்னு நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணி பார்த்தோம். ஒளியில தெரியுது அப்படிதான் இருக்கு. திஸ் இஸ் நைஸ். கரெக்டாக 1 hour முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ தான் பார்த்தேன், 1 hour முடிஞ்சிருச்சுரா, கேமை விட்டு ஓடலான்னு நினச்சேன். கேம் வந்து அவ்வளோ விரும்பலை. ஓகே, ஸோ எபிசோட் 0ன்றது கரெக்ட் வந்துருச்சு பாருங்க, சூப்பர். கேமை விட்டு ஓடலான்னு பார்த்தா ஓட விட மாட்டாங்க. சரி பார்ப்போம், கொஞ்சம் கண்டிப்பாக பண்ணும். பின்னாடி போய் இருந்துச்சா பார்த்தீங்களா, அது எப்பவுமே இங்கே தான் வரும். அதுக்கு வேற வேலை இல்லை. ஆனா என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும். ப்ளீஸ் என்ஜாய். இந்த கேம்லாம் எப்போ இது வாங்குறது இல்லை போல, எல்லாம் கேம் பாஸ்ல வர்றது. கேம் பாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம், மந்த்லி 600 கிட்ட கட்டுறோம். ஓகே, அதில் வந்துடுது. ஸோ அதெல்லாம் அது ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக கேம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம்.
நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குறது நான் என்னதான் சேல்ல இருந்தாலும் அப்படியே தோணும் பாருங்களேன். இங்க என்ன பஃபர் இன்னும் பாரு. இதெல்லாம் கேம் பாஸ் கேம். கேம் விட்டு ஓடலான்னு பார்த்தா கரண்ட் உடனே வந்துருச்சு. பட் அகைன் எபிசோட் 1 கண்டிப்பா நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. மேபி இன்னும் another 15-20 மினிட்ஸ் சொல்லணும். அந்த ஷிப்புக்கு போற வரைக்கும் விளையாடலான்னு பாக்குறேன். அதுக்கே ரொம்ப தேட விடுறாங்க, இட விடுறாங்க. என்னடா ஆன் பண்ணீங்களா? எஃபிஎஸ் கேம்லாம் எப்படி நீங்க ப்ளே பண்றீங்க? நீங்க கேட்கறது புரியலையே. நீங்க எப்படி கண்ட்ரோலர் வச்சு விளையாடுறீங்க அந்த அர்த்தத்துல கேக்குறீங்களா? பழகிடுச்சு ப்ரோ. கண்ட்ரோலர்ல ஏன் விளையாடுறீங்கன்னா அது பழகிடுச்சு. இப்போ பர்சனலி பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கீபோர்டு இதோட மவுஸோட எனக்கு கண்ட்ரோலர் தான் கம்ஃபர்டபுள். சம்டைம்ஸ் காண்டா இருக்கு. இல்லை அது வந்து பழகிறதுலாம் இருக்கு. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஜாய்ஸ்டிக் வந்து பழகி இது பண்ண பிறகு வந்து கண்ட்ரோலருக்குலாம் ஜாய்ஸ்டிக் விளையாண்டு பழகின பிறகு கீபோர்ட் மவுஸ் போகவே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. பட் அகைன் பழகிறதுலாம் இருக்கு. ரெண்டுக்கும் பிளஸ் மைனஸ் இருக்கு. எப்போ சேவ் ஆச்சு? 35 ஓகே சேவ் ஆயிருக்கு. 5 நிமிஷம் முன்னாடி ஒரு சேவ் இருக்கு. ப்ராப்ளம். These are nice. It's a locksmithing test. Bro, if you cancel Game Pass subscription, what will happen to save files? எனக்கு தெரிஞ்சு சேவ் ஃபைல்ஸ் போகாதுன்னு நினைக்கிறேன் பிரசாந்த் ப்ரோ. இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணது இல்லையா, அதனால ட்ரை ஆன்சர் இல்லை அதுக்கு. ஓகே கேன்சல் ஆனால் என்ன தெரியல. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸ்பாக்ஸ் கிளவுட் சேவ்ஸ் எல்லாமே எல்லாருக்குமே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சேவ் கேம் ஃபைல்ஸ் இருக்கும். எனக்கு கன்சோல்ல இருக்கிற சேவ் ஃபைல்ஸ் ஒண்ணுமே கண்டிப்பா டச் ஆகாது. கிளவுட்ல சேவ் ஆயிருக்கிறது டச் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் கன்ஃபார்மா தெரியல. What's this key? That's for a lockable quiver. What's that key? That one is only for going in, never for coming out. What's this key? That one's for making a quick exit from somewhere you're trapped. And please, don't touch the glass. What's that key? That opens a long straight wardrobe for keeping long straight... What's that key? That activates a mechanical kettle. And please, don't touch the glass. What's that key? That unlocks your house. What's this key? That one's for making a quick exit from somewhere you're trapped. What's that key? That activates a mechanical kettle. Answer delete வந்துச்சு. Bro, redeem பண்ற கேம் delete பண்ணா கேம் பண்ணலாமே. ரெடீம் ஆமா கேம் லைப்ரரியில் ஆட் ஆகும். ரெடீம் பண்ணா நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ரெடீம் பண்றது எனக்கு தெரிஞ்சு உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் ஆட் ஆகும். நீங்க கோட் போட்டு ரெடீம் பண்றதுன்னு சொல்றீங்க. அதெல்லாம் உங்க அக்கௌண்ட்டோட லாக் ஆயிடும். அதனால நீங்க உங்க அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ற வரைக்கும் நீங்க மறுபடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். What's that lock? That's for hats. What's that lock? It's meant for bachelors to secure their apartments. What's this lock? A special one that can open with any of 4 different keys. And please, don't touch the glass. A famous lawyer used that to keep people from stealing his front doormat. And please, don't touch the glass. What's that lock? That's for sealing a container full of evaporated gas. What's this lock? It's for a small jazz band to lock up their gear. And please, don't touch the glass. What's this lock? It's for a small jazz band to lock up their gear. And please, don't touch the glass. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern. Thanks, bro. You're welcome. You're welcome. I see a peninsula trailing off into small islands. நான் கூட வேற மாதிரி கேட்பான் அகைன் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்து சார். I have family there. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. எதுவுமே இல்லை. நம்ம எப்படி ஷிப் எடுக்க போறோம்? எப்படி ஒரு திருவாலை விட்டாங்க.
It seems to be stuck closed. Employees only. ஓகே. ஓ ஜெயிலா? இந்த இடத்துல வந்து ஜெயில் தானே இருந்துச்சு. சர்ச்சு. A visitor. Wait. ஏய் ஆமாங்க. HeatleyBros. இது வந்து நான் இந்த கேமோட வால்பேப்பர் ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ்ல பார்த்தேன். அப்ப இந்த லெவல் இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறேன். Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? போனோட பார்த்ததுக்கு இந்த படம் பார்க்கறதுக்கு உனக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லையா அப்படின்றா. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா போனடையும் நான் உன்னை ஜெயில தான் பார்த்தேன். ஸோ நான் மங்கி ஐலாண்ட் சீக்ரெட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறக்காக போகணும் அப்படின்னு பிளான் பண்றேன்னு சொல்லலாம். I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. ரொம்ப போற மாதிரி ஜெயில காப்பாத்தல அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. Maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. எப்படி காப்பாத்துறது? A locksmith has opened very conveniently. லாக்ஸ்மித் இருக்காங்க. I am told locksmiths can make keys. ஆனா அது காசு கேட்பாங்க. காசு நம்ம டெக்ஸ்டானே தெரியல. Sell doors? Imagine that. ஸ்கிப் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் ஃபுல்லா பேசினாங்க போல. Be here when I get back. Don't tease me, HeatleyBros. Yep. Here at the law. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. I assume you'll be here. Don't tease. இவன்ட்ட பேசுமா? ஒரு நிக்கே இருக்கு. Any writing that was once here has been rubbed away. How's your day going? It says jail rules. 1. No escaping. Rule number 1 is escape ஆகல. Any writing that was once here has been rubbed away. Hey, Stan. Hello there, son. காது லைட்டா. ஓ இவனை தான் ஜெயில போட்டுருக்காங்க. இவன் தான் முன்னாடி ஒரு ஷிப் விக்ரமா. Would it help if I broke you out of jail? Now is warms me to think that you do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. ஆஃபர் கிராண்ட்ரி நான் தப்பிச்சா வந்து கோர்ட்ல எனக்கு கெட்ட வராது. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this loft. நம்ம அங்க இருந்து எடுத்தோம்ல ஃபோன் எடுத்தோம்ல. The rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. Toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my ஆபீஸ்க்கு போக முடியாது. ஆபீஸ் அடைச்சல கிடக்குது. I was really hoping to buy a ship from you. வணக்கம் சஞ்சு ப்ரோ. என்ன தூங்காம என்ன பண்றீங்க? To get you into a welcome. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your total business. I do. Don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. I'm going after the secret. Oh, அந்த ஆபீஸ் எல்லாம் அடைச்சிருங்க. இப்போதான் பிக்சல் லைவ் முடிச்சார். ஓ God of War ஓடிட்டு இருந்துச்சா? நைஸ். But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. I've been to the shipyard. Your office is all boarded. ஆபீஸ் எல்லாம் அடைச்சு வச்சிருங்க. எப்படி இருக்குது? Presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Okay, what was going to be see you later. Yep. Okay, so மறுபடியும் லாக் மெத்தட் பண்ணீங்க. You look like you're having I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. So லாக் மெத்தட் இப்போ பேசி பார்ப்போம். ஏதாவது வித்தியாசமான ஆப்ஷன் வருதான்னு பார்ப்போம். ராக்னராக் பார்க்க மாட்டேன். என்ன ரியாக்ஷன் இருந்துச்சு? அவங்ககிட்ட பேசுவோம்.
I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. மாப் பத்தி கேட்போம். Really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like a bar by the docks. ஓகே மாப் என்ன பாருக்கு போகணும். Can you really make keys for stuff? Keys make பண்ண முடியும்னு கேட்போம். Modern locks have serious... Kratos ஸ்டோர் காட்டுச்சா? No tricks necessary. Just information. அதான் பயங்கர ட்ரெண்டிங் டாபிக்ல. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a fail-safe. நம்பர் சொன்னாலே இது பண்ணான்றாங்க. You know how people are. Aren't locks way less secure? ஆனா அந்த லாக் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல ஜெயில்ல. Why you should never share the serial number with anyone. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And chances are you don't need a new key. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Lens would have a tool like that. Can I borrow your... இவ்வளவு பேச வேண்டியிருக்கு பாருங்க அந்த இது பண்றதுக்கு அந்த கீ எடுக்கிறதுக்கு. Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. சிட்டி சஞ்சு ப்ரோ ஹை சொல்றாங்க. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock. It's pretty straightforward. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key, one that opens all locks at once. All at once? Well, how does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system. Are these for customers? Technically. But please, help yourself. That charming old guy who mans the lookout keeps bringing... Thanks. I'll just take a few. Okay, இப்போ என்ன பிரச்சனைனா நம்ம வந்து கீ எடுக்கணும். That's an Yep. Hey, ask to try the great key Try grinder. out your key grinder? No. I wouldn't want you to lose any fingers. Please try your key grinder? Seriously, I don't much care if you grind off a finger. But I don't want to have to clean up afterwards. Come on. Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்காங்க. These are nice. Thanks. These are nice. Thanks. என்ன பண்றது? லென்ஸ் வேணும். இவ லென்ஸ் இருந்தாதான் அங்க உள்ள இதை நம்ம ரீட் பண்ண முடியும். ஜெயிலில் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரேக் அவுட் பண்ணும். அதுக்கு வந்து கீ வந்து நமக்கு தேவை. கீ கிரியேட் பண்ணணும்னா வந்து அந்த இதில் உள்ள சீரியல் நம்பர் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். It seems to be stuck closed. Employees only. கவர்னர் மேன்ஷன், கவர்னர் மாளிகை. Carla. Guybrush Threepwood.
இந்த கேம் நல்லா இருக்கு. இது வரைக்கும் நல்லா இருக்கு. கேம் பிளே மட்டும் கொஞ்சம் கடுப்பு போடுங்க. ஆட்டிக்கிடுச்சு கத்தி. 1000 கிளியர் போகுது. Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed up hack. ஆக்சுவலா விளையாட இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு ஆக்சுவலா. மேபி some other time. Anything but your cooking. Low-hanging fruit, but it works. It's nice to see you again. You too. So சாப்பிட்டீங்களா சஞ்சய் ப்ரோ? என்ன சாப்பிட்டீங்க? ஓ இவரா கவனிங்கடா. It's not as straightforward as ஸ்டோரிலாம் நல்லா இருக்கு, செட்டிங் நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் நல்லா நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு, எல்லார்ட்டையும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. That's new territory for me. Not for me. Maybe I should be governor. I heard from your wife. She's coming by. கண்டிப்பா வாய்ப்பு கிடைச்சா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. I assume you're involved with that somehow? I'm not automatically involved with everything Elaine does just because we're married. If it isn't about the scurvy project, why are you here? ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு பாப்போம். I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. The new downtown graffiti art is kind of cool. No, it isn't. சாப்பிட்டு நிஞ்சா ப்ரோ வாட் அபௌட் யூ? நாங்களும் சாப்பிட்டோம். ஆனா சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய இருக்கு. அக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு சூட்கேஸ் நிறைய இருக்கு. பார்பிக்யூ நேஷன்ல ஆர்டர் பண்ணோம். ஒரு சூட்கேஸ் வந்திருக்கு, பெரிய சூட்கேஸ். She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying. பாக்ஸ் வந்திருக்கு. சூட்கேஸ்னு சொல்றேன், பார்க்க சூட்கேஸ் மாதிரி இருக்கு. நாங்க கூட கொடுத்திருக்கா. பாக்ஸ் வந்திருக்கு. Back burner. I like that woman less every minute. You and me. Today Pixel succeeded in confuse me about my decision on series. என்ன டெசிஷன்னாலும் வந்து நாளா வந்து கன்ஃபியூஸ் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு. எதனால? கேமிங் பத்தி மட்டும் இல்ல, கண்ட்ரோல் பத்தி மட்டும் இல்ல, எதனால? பட் ஆனா உங்களுக்கு வந்து இப்ப என்ன வேணும் அப்படின்னு தோணுதோ அதான் எப்பவுமே கரெக்ட் டெசிஷன். அது தப்பான டெசிஷன். As you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. எனக்கு ஏதோ பின்னாடி ஏதோ இருந்துச்சு, இதெல்லாம் எடுப்போம். கீழே காசு இருக்காது, எடுக்கலான்னு பார்த்தா எடுக்க. Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Edgy. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Yes, very good. உடையுமா? Does not include Secret of Monkey Island. Can I borrow a book? Oh, I don't know. A lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. Sorry, கூட கேக்குறது இருக்கு. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. I like your stuffed, guess it's a dog? Take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. It's a lot of work being governor. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Stay out of my bedroom, Threepwood. Stay out of my bedroom, Threepwood. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice. I'm busy these days. Governor stuff. ஓகே, இப்போ என்ன இந்த இடத்துல நமக்கு வேலை இல்லை, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நல்லா லைவ் விட்றாங்க அந்த பொருள்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு.
இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லென்ஸ் வேணும். ஃபாரஸ்ட் Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. மேப்ஸ் ஆர் ஹைலி ரெக்கமெண்டட். போடு. ட்ரிவியாவா? Oh, I used to love these when I was 6. Museum of Pirate Lore. இங்கேயாச்சும் லென்ஸ் இருக்குமா? Museum of Pirate Lore. ஆனா பசில் கேம். ஓகே, இதுக்கு These when I was 6. பாப்போம் எப்படி போகுதுன்னு பாப்போம். I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad. நான் ஒரு நோடுவா. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Why do you have this big gear? It's from the Melee Clock Tower, stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. The display case is locked. லாக் பண்ணிட்டாங்கடா. There's some very tiny writing on it. ரைட்டிங் இருக்குன்னு தான் சொல்றான். ஆனா வந்து அந்த ரைட்டிங் எல்லாமே நம்ம ரீட் பண்ணணும்னா நமக்கு கண்டிப்பா லென்ஸ் தேவை. இதுதான் தேடிட்டு இருக்கேன். It's locked. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named? அட்வென்ச்சர்ஸ் பத்திலாம் கேட்டிருக்கான். லென்ஸ் வேணும். யா சஞ்சு ப்ரோ, யா லென்ஸ் வேணும். பாத்திருக்கீங்களா சஞ்சு ப்ரோ இப்ப இந்த கேம்? அதான் நான் லென்ஸுக்கு தான் தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கேன். இங்கே ஐடியா எங்க இருக்கு? I don't suppose you have a mop from a famous... Good night, Prashant bro. Good night. I've been trying to get the cook down at the Scum Bar to donate his, but he won't part with it. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro! If you need a place to display it, I know a convenient museum. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? I'll have a look around. Please do. The last few minutes. சரியா? ஹாய் வரம் பேக். வெல்கம் பேக் ப்ரோ. மேப் ஏதோ பார்ல இருக்குன்னு சொன்னான். மேப் இல்லை, எனக்கு லென்ஸ் வேணும். மேப்புக்கு வந்து மேப் ஷாப்பே இருக்குன்னால அது. Meat Hook's museum is gone. So is the cable to his island. It's just as well, given the worldwide rubber chicken with a pulley in the middle shortage. எல்லா இடத்துலையும் போயாச்சு. இன்னும் போகாத இடம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் போயிட்டோம். ஆக்சுவலா எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டோம். ஒரு இடம் டவுனுக்கு வருவோம். இங்கே ஒரு இடம் பார்த்துட்டு ராஜி கடையில் இருக்கான்னு பார்ப்போம். மேப் ஷாப்பே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான். உங்களுக்கு பஃபர் அதுதான் சொல்லுங்க. பஃபர் அது இன்டர்நேஷனல் ஹவுஸ் ஆஃப் மோஜோ. வரல வந்துடும். பார்க்காம போயிட்டேன். The International House of Mojo. This place hasn't changed in years. இங்கெல்லாம் சேல் இருக்கு பாருங்களேன். ஆனா இப்ப சேலுக்கு வந்து காசு வேற வேணும்னு சொல்லுவாங்களே. Welcome. Voodoo items, huh? Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you.
I'm planning. To sail with LeChuck is most bright, Guybrush. கண்டிப்பா அவன் ஷிப்ல தான் ஏறி போகணும். Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. காசு தேவைப்படுமாண்ணா? அல்ல, pride and free will மட்டும் தான் தேவைப்படும். The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Unsure of the way forward. Open this book. இங்க பாருங்க ஏதோ கைட் மாதிரி கொடுக்குது இந்த அம்மா. எனக்கு அப்பப்போ பஃபர் ஆகுது பட் அது என் சைடுல இஷ்யூன்னு தான் நினைக்கிறேன். Maybe and hopefully. Of hints. What is it really? A book of hints. Use wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. No charge. I don't suppose you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. Map, okay. நான் maps நினைச்சேன். ஆனா pronunciation வேற இருக்கு நினைச்சேன். I'll get back to browsing the shop. Act fast. Supplies are limited. What's cooking? The feast of knowledge. Okay, so nice basket. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. Keep up the good work, buddy. Nice. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. It's an unusual safe with 5 keyholes. The safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Safe open அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க. I'd need a lot of keys to open that. Someone's very excited I'm looking at this sign. Okay, so இப்போ ஒய் போட்டுட்டோம். பிக் புக் ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஓட்டிஸ் எப்படி ஃப்ரீ பண்றது பார்ப்போமா? தெரியும், அதுவும் தெரியும். You will need to find a way to get serial number. இது சரிடா. Perhaps ஏதோ ஒரு ஷாப்ல தான். Can we play with you bro tomorrow? என்ன கேம் ப்ரோ? ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேம் சொல்லுங்க. இப்போதைக்கு நான் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 மட்டும் தான் மல்டிப்ளேயர் விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். ஒருவேளை நீங்க அது விளையாண்டீங்கன்னா நானும் விளையாண்டுருந்தேன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு அப்பப்போ ஓகே பாருங்களா, மேப் ஷாப்ல வந்து மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Hey, Wally. Well, look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Forest map கேட்டுக்கலாம். A map through the forest? What are you trying to find in the forest? I don't know. Nothing in particular. Then having a map won't really be any different from wandering around lost, will it? Yeah, but, I mean, well, never mind. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. சீக்ரெட் ஆஃப் மங்கி ஐலண்டுக்கு மேப் அவங்க பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அது சம்பந்தப்பட்ட சோர்ஸ் மெட்டீரியல் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing.
and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but I have Call of Duty game Modern Warfare 2 இருக்கா? அப்போ நீங்க தாராளமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல வந்து உங்களோட ஐடி வித் தட் நம்பர் ஹேஷ்டேக் நம்பர் இருக்குல்ல, அது மட்டும் எனக்கு டிஎம் மட்டும் பண்ணிருங்க. Bye. எனக்கு லென்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்போம். பாக்ஸ் ஃபேன்சி மேப் கவுண்டர்ஸ். It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. எல்லாம் மேப் மட்டும் தான் முடியும். இடத்த கழிப்பணும். எங்கே இருக்கு? It looks expensive and shiny. I like shiny. வேற ஸ்டோர் கோ. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Novelty store. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. They're having a half off sale. No. சரிங்க. ஓகே. கேம் விட்டு ஓட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு நமக்கு. சேவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே, ஸோ இந்த கேமோட எண்டிங்க்கு வந்துட்டோம். நம்ம ஸ்ட்ரீமோட எண்டிங்க்கு வந்துட்டோம். கேமோட எண்டிங்க்கு வரல. அகேன் நான் போட்ட மாதிரி வந்து ஒரு எபிசோட் 0. ஓகே, எபிசோட் 0 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேம் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். there was a small map in the map store, maybe ask about ஹிண்ட் கொடுக்குறீங்க. நான் கிவ் அப் பண்ணுறேன். நேரம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவேன். என்னன்னா கிவ் அப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒன்று மிஸ் பண்ணிருக்காங்க. மானோக்கில்ஸ் இருக்கு பாருங்க. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. இல்லைங்க, நான் மேப் பார்க்க வந்து வரல. I use them to promote my business. See, it says maps and more. ஓகே, அதுவே gift தான். ஆனா சஞ்சு ப்ரோ, நீங்க சொன்னதை பார்க்குற நேரத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு லென்ஸ் கிடைச்சிருச்சு நமக்கு. இன்னொன்னு எடுத்துக்கோமா? Better to have one for you. If you say so. இருட்டில் காட்டிருக்கலாமா? ஐயோ, லைட் ஆஃப் பண்ணல. என் வைஃப் அவங்களோட கண்ட்ரோலரை ஷோ ஆஃப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. லைட் ஆஃப் பண்றியா? ஸோ அவங்க வந்து ஒரு இன்னைக்கு அவங்க பர்த்டே உங்களுக்கு தெரியுமா? ஓகே, ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து நான் கிஃப்ட் பண்ணிருந்தேன். அதாவது நேற்று உங்களுக்கு பர்த்டே உங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு கண்ட்ரோலர். அதை வந்து அவங்க காட்ட ஆசைப்படுறாங்க. பியூட்டிஃபுல் கலர்ஃபுல் கண்ட்ரோலர். இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் மாற்றலாம். ஓகே, இந்த எக்ஸ்பாக் கண்ட்ரோலர்ல XYAB எல்லோ, கிரீன், ரெட் அண்ட் ப்ளூ 4 கலர்ல மாற்றலாம். ஓகே, அது மாற்றுறது வந்து எப்படின்னு கரெக்டாக எங்களுக்கு தெரியல. ஆனால் ஒரு வழியாக நோண்டி வந்து ஒரு 2-3 கலர்ஸ் வர மாதிரி இதை செட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். ஓகே, எஸ், வந்ததுக்கு மோனோக்கில்ஸ் எடுத்தாச்சு. பாருங்களேன், லைட் வந்தோன்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆகுது. அது அட்ஜஸ்ட் ஆகுது. கேமராக்குள்ள ஏதோ சென்சார்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சரி ப்ரோ, வந்து ஏதோ ஸ்மால் மேப்னு சொன்னீங்களே. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Ooh, those look fancy. The finest tools. Small map nu sonnீங்க. There was a small map in the map store. Maybe ask about that. Bye. Cute இருக்கடா. ரொம்ப அழகான கண்ட்ரோலர். அந்த பாக்ஸிங்கே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. என்னது பியூட்டிஃபுல். நாட் as cute as her. ஆறுல அது கேமராவோட கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன். இது ஒரு நாட கம்பேரே பண்ண முடியாது. இது மேஸ்னா ஒரு ஸ்மால் மேப் சொன்னீங்களே. Small map. Somewhat understated and somewhat overpriced. கமெண்ட் மட்டும் தான் பண்றான். எடுக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் இல்ல. பட் ஃபைன், நம்ம மோனோக்கில் கண்டுபிடிச்சோம். இருங்க, கரெக்டா ஸ்ட்ரீம் முடிக்கிறோன்ற வர நேரத்துல RGB gives more FPS. பாத்துட்டேன். அது வந்து எடுக்க விட மாட்டேன்றான். ஜஸ்ட் கமெண்ட் மட்டும் தான் பண்றான். ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, மோனோக்கில் வச்சு அந்த பிரசன்ஸ்ல உள்ள நம்பரை ரீட் பண்ண போறோம். ஆனா அதை வந்து கீப் பண்றதுக்கு காசு கேட்பானான்னு எனக்கு தெரியல. I
think there's some right. இன்வென்டரி போகணும், பக்கத்தில் இருக்கணும். They say the only real prison is the one in your head. But take. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. ஆமா, அது சொல்ல மறந்துட்டேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாங்க மால் போயிருந்தோம். அங்க காட் ஆஃப் வார் ஈவென்ட் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஓகே, பெரிய ஸ்டேஜ் எல்லாம் போட்டு காட் ஆஃப் வார் வச்சு ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது வந்து அவ்வளவு பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லை. ஆனா வந்து கேம்ஸ் ஷாப் பண்றப்ப ஸ்கொயரா இவ்வளவு பெரிய பாக்ஸஸ் வச்சிருக்காங்க. காட் ஆஃப் வார் ரெகுலரா, காட் ஆஃப் வார் ரெகுலராக. நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து காட் ஆஃப் வார் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு வந்து ஹைப் ஆயிட்டேன். ஓகே, கடைக்குள்ள போனேன், இந்த பாக்ஸ் கூட என்னென்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்ககிட்ட. அது சும்மா ஷோ கேஸுக்கு, பாக்ஸுகளெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் போனான்னு வந்துட்டேன். அதுக்குள்ள ஏதாச்சும் ரொம்ப ஒருத்தியான ஐட்டம் இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு வந்து நாங்க நைட் வந்து காட் ஆஃப் வார் ராக்னராக் தான் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அது ஏன் தப்பு இல்லை, சோனியோட தப்பு, அந்த கடைக்காரனோட பல்பு. பேசுறதுன்னா Hello again. என்னங்க அவருக்கு கொடுக்குற ஆப்ஷன் வர மாட்டேங்குது. How to have keys made. It's exciting. என்ன பல்ப் வந்துச்சுன்னு தான் பார்த்தேன். Bring me the serial number from the lock. I make the key. It's ஒரு பல்ப் இருக்கு. உனக்கு பஃபர் ஆகுதா? இது பஃபர் ஆச்சு. Tell me again about how to have keys. என்னங்க சீரியல் நம்பர் தான் இப்ப நம்மட்ட இருக்குல்ல? ஓ இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இன்வென்டரியில போய் எடுக்கணும் அது. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. சீரியல் நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சான். அதை பார்த்தீங்களா? கிராப் பண்ணி. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are nice game bro, and this game dialogue story based choice, nice gameplay. இப்போ மட்டும் ஒரு 5 minutes மாதிரி நான் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி ஸ்ட்ரீமை நிப்பாட்ட போனேன். ஓகே, ஆனா இப்போ மறுபடியும் வந்து கண்டினியூ பண்றதா தெரியலடா. இல்ல இன்னும் ஷிப்புக்கு போனோம்னா நான் நிப்பாட்டுறேன். கீ கொடுத்துடா, கவனிக்கவே இல்லையே. Try not to touch anything. நீ விளையாட சொல்லி கண்டினியூ பண்ண. நானும் வந்த பிறகு ஏதாச்சும் நோண்டு வரேன்ல, விளையாட தானே செய்யலாம். பசிக்கலையே. கீ கொடுத்துட்டாங்க. Word of advice, kid. Stick to the narrow straights. Otis, the authority decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. இன்னொரு இடத்துலயும் வந்து கீ இருந்துச்சு, எங்கன்னு மறந்துட்டேன். கவர்னர் மாளிகையில் தான் இருந்துச்சோ. பாட்டு போவோம். அவனை ஃப்ரீ பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம போக வேண்டிய இடம் வந்து It doesn't look finished. Honoring Melee Island's 27th governor, Carlo the Swordmaster. Storyline is nice. Oh, God of War, really hyped about it. It's a very simple penny-based plant. Pick up the trivia card. Scumbar. Oh, map irukkan paapom. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. இங்க map இருக்குமான்னு பார்க்க சொன்னீங்க. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. I'm gonna find the secret of Monkey Island. All secret try பண்றாங்க. The secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. நல்ல secretலாம் இல்ல அப்படின்றாங்க. Nice talking to you. Yeah. Good night, Contra bro. Thanks for your support, bro. It's those three clowns at the back table. மாப் இங்க பார்ல இருக்குமா அப்படி பார்க்க சொன்னாங்க. Guy Brush Threepwood, as I live in. மாப் இருக்குங்க இங்க. How have you been? Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. என்னோட கடன்லாம் கட்டினால அவதான்.
Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. My place is clean சொல்றாங்க. அப்பதான் பாருங்க பூச்சி உருந்துகிட்டு இருக்கு சாப்பாட்டுல. Well, tell her I say hello. Keep up the Good work. Thanks. Will do. Mop, pedra. Can I borrow your mop? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mop. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single மாப் நம்மளே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்றாங்க புதுசா எல்லாம் will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not so far. You must find a particular tree காட்டுக்குள்ள போக சொல்லுவாங்க. suited to the handle. ஏங்க அந்த போட்ல ஏறி போறதுக்கு எவ்வளவு பண்ணிட்டு இருப்பேன். Handle from a limb of that tree. குருமா சேவ் பண்ணிக்கோங்க. சத்தியமா முடிச்ச ரெஸ்ட்ரி. Any questions? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's மாப்புக்கு ஹேண்டில் தான் முக்கியம். மாப் எதனால முக்கியம்? Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called அதேதான் நம்ம சொன்னதா நான் என்ன சொல்றேன். We get to the piratey parts. Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. First, I had to make a mop. மேப் ஸ்டோர் பண்ணா மேப் தருவான். ஓகே, அந்த இதுக்கு நான் வந்து ஃபாரஸ்ட்ல போறோம் வுட் தேடணும் அப்படின்னு சொன்னா மேப் தருவான். பட் எனிவே ஸ்ட்ரீம் நிப்பாட்டிப்போம். ப்ரோ வந்து கரெக்டா கெஸ் பண்ணி சொல்றாங்க. ஆனா வந்து தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியும். The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Now we have reason to get map for forest. Yeah. Okay, so என்ன பண்ணுவோம்? சேவ் பண்ணிட்டு. Okay, so Sanju bro and all dear bros, thanks for your support. Okay, இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீமோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ரொம்ப லேட்டாக தான் ஆரம்பிச்சோம் ஆக்சுவலாக. லேட்டாக ஆரம்பித்தோம். கேம் வந்து நல்லா எக்ஸ்டென்சிவாக பயங்கர இன்டெப்த்தாக போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, பேட் கேம்லாம் இல்லை. ஓகே, ஸோ அடுத்து எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ அப்போ விளையாடுவோம். இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ வரும்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல. அது ரொம்ப ஆனால் அலைய விடுறாங்க. நம்ம இறங்கணுமா, சண்டை போட்டோமா, சைட் ஸ்க்ராலிங் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஃபைட் இருக்கும், பிளாட்ஃபார்மிங் இருக்கும். அந்த நம்பிக்கையில் தான் வந்து இது பாயிண்ட் அண்ட் கிளிக்கு, இன்வெஸ்டிகேஷன், எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கு. பார்ப்போம். ஓகே, மறுபடியும் விளையாடுவோமான்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ பாய் சஞ்சு ப்ரோ, ஆல் டியர் ப்ரோஸ். மறுபடியும் எல்லாரும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். கிரெடிட்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிருவோமா? என்ன சொல்றீங்க? You can achieve if you put your mind to it. Credits coming in. Then you have a 5, stick on star. 4, 3, 2. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out.